On vous attend sur la piste, ceux qui sont dans les stands. Dépêchez-vous. S'il vous plaît, on attend 7 minutes. Puis, Aigoin Racing now. Depuis là, on est sur le sortie, s'il vous plaît, pour les filles. On vous invite à poser des questions sur la journée. And of course, we find the Renault Savoya on the track early morning. Some changes, Renault. How do you think of the changes? Yeah, I think it's good. For the last 10 years, I've been saying Montpellier is a great race, but if the track would change a little bit, would be nice. And finally, we have it, so I think it's going to be a good show. Yep, I'm happy about the changes. There's 30% changes, yes? Yeah, I think they wanted to do more on that side also. But with the weather being pretty bad in France, I think they couldn't do more. But I think we can really say congratulations to them. I think it's really good. And the weather today, I think, for the warm-up will be fantastic. Yeah, super nice and sunny. A bit cold, but yeah, nice. Ça peut être dangereux. Donc, habituez-vous. Nous, au niveau commissaire de course, on va vous essayer de contrôler un maximum sur la première qualif. Comme je disais, c'est la première qualif. Pour les ramassaires qui sont à proximité du pont ou à proximité de